Okay, students, let's begin the class. And Naveen, if you had any problem, leave it now. Start your studies at least now. Be serious about the studies. Okay, this is the turning point of your life. You should be very serious. Daily I am saying the same thing. You will feel bored, but it is the true fact. Okay, let me begin the next topic. We were studying about the solar cookers and solar heaters in the previous class. Now let us come to the ocean. Energy from the ocean. What are the different ways by which we can trap the energies of the ocean and get a useful form of the energy which can be used for different varieties of the other works to be done? Okay. So this was the question asked by Aditya, isn't it? You had asked one in one of the class that is there any energy that can be generated from the seawater? Okay. So there are energies associated with the seawater and it can be utilized. There are three different ways by which we can utilize the energy from the seawater. Okay. Are you hearing me? Is everything clear now? Yes? Yes, sir. Okay. So there are three ways from which we can trap the energy from the seawater. Energy from the seawater can be trapped by three different ways. What are those three different ways? First one is tidal energy. It is called as tidal energy. Energy from seawater. Okay. The first method is the tidal energy. The second one is wave energy. Okay. The second one is wave energy. And the third one is ocean thermal energy. Ocean thermal energy. These are the three ways by which we can trap the energy which related to the seawater. From the seawater, we can trap the energy in three different ways. First one is the tidal energy. Yes, Shweta, are you speaking anything? Are you able to hear me clearly? Yes, Shweta, yes, ma'am, hearing. Okay. Yes, ma'am, hearing. Hearing, no? Okay. These are the three different ways by which we can trap the energy from the sea level and get our electricity produced. So, we can trap these energy and convert these energy by making the turbines to rotate and further electricity is produced. So, let us learn the first one. Okay. Let us learn the first one now. So what is the first one? It is the tidal energy. Have you seen the tide in the sea? Tide means what? The increase and decrease in the level of the water in the sea is called tide. If the water, have you seen the sea? Yes, students, have you seen sea? Yes, ma'am. Yes. Others, have you visited any seashore? Yes, ma'am. So what happens during the daytime, the water level decreases in the sea, and in the night time, the water level increases. This decrease and increase is called as, if it is decrease, low tide. If it is increase, high tide. So these decrease and increase, the difference in the why this happens. First, let us learn why this happens. This is due to the gravitational pull of mainly moon. Sometimes we can consider for the sun also, but it is given only regarding the moon in your textbook. The main cause for the high and low tide, the increase and the decreasing level of the water is called as high tide and low tide. And this is the result of the gravitational pull of mainly moon, which is spinning around the earth. Moon is spinning around the earth, as a result of which there will be increase and decrease in the level of the seawater. And this difference can be utilized to generate the electricity. Whatever the level difference is there, no, that difference, the difference in the sea level due to the high and the low tide, that can be utilized to generate the electricity. That energy is called as tidal energy, the energy that can be
that is generated due to the difference in the tidal level is called as tidal energy, and this energy is utilized to generate electricity. Have you visited any seashore? You told you have visited. The best example is if you have visited Mumbai, present Mumbai, that is Bombay. So, have you visited the one of the dargah is there? Haji Ali Dargah. Have you visited there? If you have visited there, the best example of the tidal increase and decrease you can see there, because the dargah is in the center of the sea. It is inside the sea, dargah, and the way to go there will be completely closed due to the increase in the tidal level in the evening. If you want to go to dargah, you have to go in the daytime only. After that, the level of the water increases and that route will be completely merged in the water. You cannot go after the evening. In the evening only the sea level rises, and if anybody has gone there, they have to stay whole night there only. In the morning only the water will come down and the route will be visible. It comes out. Route will not come out. The water will go down and it will be visible and you can come back. This is the best example if you have seen. The dargah is called as Haji Ali Dargah, and the route is built in such a way due to the increase and decrease in the tidal level. The route will be merged in the water it starts merging in the water. It starts submerging in the water due to the increase in the tide. From evening only it starts rising up. So if anybody wants to visit the dargah, we have to go in the daytime only. Okay, this is the best example where you can see the increase and decrease. So let us come to our point. The difference in the Ma'am, time. Yes. why sea level will be high in night, ma'am, not in day? Because you will be able to see the moon in the night only, not in the daytime, isn't it? We are saying that it is due to the gravitational pull of the moon. And moon will spin in such a way, it is spinning around the earth, and usually the effect of the moon is seen in the night only. Okay, it pulls the water. Due to the gravitational pull of the moon, you will be able to see the increase and decrease in the tidal level. Okay, so due to this decrease in the level of the sea, a particular energy is being trapped, and that energy can be utilized to generate the electricity. What they will do at a narrow zone? Yes, anybody? Ma'am, does moon increases the water level at night, ma'am? Due to its gravitational force only, the level increases. Ma'am, if we keep water in bucket, then it will increase? No, that can't be increased. That can't be increased. It is only regarding the huge water on the earth. Isn't it? It is due to the water which is on the earth, the huge water on the earth. The level of the water in the sea only will increase, but bucket is not increase. Okay? So let us come here. So what they will do? At the narrow zone of the sea, if this is a sea, at the narrow zone, what they will do? They will build a dam. At the narrow zone, they will build a dam in such a way that a turbine will be connected over here. A narrow zone, the dam will be built, and the turbine will be connected over here. So as a result of which, since the dam is built here, this energy, the tidal energy is used to rotate this turbine, and we are rotating a turbine means it will be connected natural to the generator, that is the dynamo, and then the electricity is produced. Okay, in this way the tidal energy is used to produce the electricity. Yes, anybody, any doubt? Due to the increase and the decreasing level of the sea, a particular energy is generated. That energy is called as tidal energy. Further, this energy is utilized to turn the turbine and generate the electricity. What they will do? They will build a dam across the narrow zone of the sea where the turbine will be connected,
with this energy, turbine starts rotating, and further it is connected to your generator, and then electricity is produced. But this kind of the thing is seen in a very limited one. The use of the tidal energy is very limited one. Okay. Is there any doubt about this tidal energy? Yes. What do you mean Ma'am, by increase that? and decrease it will occur only in sea or in rivers also, ma'am? In sea it is. Ma'am, Okay. why it is not happen in the rivers, ma'am? Maybe in rivers also, I don't know, but I have studied only this much. I'll tell you tomorrow, okay? But according to my information, whatever I have studied to teach you, it is regarding the sea only. The increase and the decrease is in the sea only. It may be in the rivers also. I don't know. So I'll tell you tomorrow, okay? Yes, ma'am. Sir, let us come here. Whatever just now I have told you, is it clear? Yes, ma'am. So whatever the increase and decrease level is there, due to that high and low tide, the difference will be created. Due to the difference in these things, an energy can be generated. That energy is called as tidal energy, and this energy is utilized to generate the electricity. How means they will build a dam across the narrow zone, and their turbine will be connected. Further, this turbine rotates by using this tidal energy, and it is connected to the generator, and electricity is produced. But these kind of the things are seen very limited one. So this the use of this energy is not so much. So is it clear about this energy? Any other doubt? Yes? Anybody any doubt regarding this? No, ma'am. So why this increase and decrease in the sea level is caused? Why there is increase and decrease? Why there is high and low tides in the sea? Gravity pull of the moon. Due to the gravitational pull of the moon. But sometimes you can say about the sun also, but it is given only regarding the moon in your textbook. Okay, we should say that due to the gravitational pull of the moon. So what kind of the energy can be generated due to the high and the low tide? What is the energy? Tidal energy. It is tidal energy. Then what they will do by this tidal energy? Yes, with the use of this tidal energy, what they are going to do? They generate electricity. They will generate electricity by building a dam across the narrow zone. And across the narrow zone, they will build a dam, and further turbine is connected there, and this energy is utilized to turn the turbines, and electricity is produced. But these are the limited cases, okay? So this was about the tidal energy. Let us come to the next form, wave energy. Okay, is it clear? It is clear now? Yes? Yes, ma'am. Now let us come to the wave energy. So in the same way as they are utilizing the tidal energy, they will utilize the wave energy to generate the electricity. Okay? In the same way, they will utilize the wave energy. What they will do? Okay, see. So as they utilize the tidal energy, in the same way, they will utilize the wave energy. They have designed a number of machines that can be used to generate the electricity by using the wave energy. Have you seen the windmills? In the similar way, the rotary motors will be there that will be inside the sea, which will be turned due to the wave energy. They will utilize the energy due to the waves, and they will rotate there. The rotary motors that are used to convert the wave energy into electrical energy are almost similar in shape to that of a windmill. The shape will be almost similar to that of a
windmills. They will be inside the water, and due to the wave energy, they start rotating. And since they are rotating, they will be able to rotate the turbine, and further electricity is generated by the next process, which you know already. And the turbines are connected to the dynamo or generator, and electricity is produced. One of the kind is, it may be like this. See, inside the sea, these kind of apparatus will be there. There will be a fan-like structure here, and due to the waves, these will start rotating. Okay, these are the rotary motors that are used inside the sea, which will use the wave energy to generate the electrical energy. These kind of the apparatus will be set up inside the sea, and these fans start rotating by using the wave energy. This will start rotating by using the wave energy. Since they are rotating, further they are connected to the turbines, and then electricity is generated. They may be like this also. There are many apparatus. It may be like this also. So a single fan will be there. They may be like this also. Single one may also be there, or they may be like this. There are different kinds of the designed apparatus that are used to generate the electricity by the use of the wave energy. And these are also the limited one. The use of these things is limited one. So is it clear about the wave energy also? Just they will use the wave energy. Wave energy means the energy associated with the water. What is the kind of the energy associated with the water then? Yes? Waves. Waves will be moving. Then what is the energy associated with the waves? Kinetics. Kinetic energy. The kinetic energy of the waves is, yes? Anybody anything? No, no? The kinetic energy associated with the water is utilized to turn these kind of the rotary motors which are inside the water. If they are rotating, that means this can be utilized to turn the turbine, and further the generation of the electricity is possible by the use of the wave energy. So is it clear about the wave energy? Yes? Anybody any doubt? No, no? At least answer me yes or no. No, No, ma'am. ma'am. No, no. So, what is the kind of the energy associated with the wave? What is the energy associated with Kinetic wave? energy. It is kinetic energy. This kinetic energy is utilized to generate the electricity by making it used to rotate these kind of the rotary motors which are inside the sea. These kind of the rotary motor machines are inside the sea. Further, this energy is utilized to turn this. When they start turning, then further these are connected to the turbine, and then since the turbine starts rotating, it is connected to a dynamo or the generator, and the electricity is produced. But this is also the limited one. This is also the limited case. The use of these things is also very less. Now next one, which is the next form of the energy? Ma'am, to produce electricity, which generator they will use, ma'am? To produce electricity? They will use which generator, ma'am? Which kind of the generator? Yes, ma'am. There are different kinds of the generator based on the apparatus that they are Yeah. using. According to that, they will Alternate current or DC? the current that is coming out, we can decide of that. It is alternate current, naturally. Isn't it? Yes, ma'am. The current that comes out, since we are connecting a bulb, means it is an alternating current. Further, if you want direct current or alternate current, based on that, you can fit the devices to it and change it as you need it. In whichever form you want to use it, in the same way, you can change it in that way. Okay? In whatever way you want to use it, in that way only you can create it by connecting the different devices to it, and you can use it as you want. As it is required, you can convert it in that way and then use it in the way that you want for your work to be done.
First, they will generate the electricity, but later, in whichever form you want, they will convert it in that form by the use of the particular devices. So, is it clear? Yes? Yes, ma'am. Okay. So, let us come to the next form of the energy. That is, which energy it is? Yes, which is the third form of the energy that is utilized from the seawater? Which is the third form? Yes, which is the third one? In the starting only I told you the three forms of the energy. The first was, Ocean thermal energy. very good. The third one is the ocean thermal energy. What was the first one that we learned today? Yes, what was the first one? Tidal energy. Yes, tidal energy. The second one was Wave. Wave wave. energy. And the third one is Ocean thermal energy. ocean thermal energy. Ocean thermal means heat. That means there is heat in the ocean. Thermal means heat. That means there is some heat in the ocean. So how does it come? So due to the solar radiations, the upper surface of the ocean gets heated up. As you compare the upper and the lower level of the sea water, due to the solar radiations that it is being received from the sun, the upper level of the water gets heated up. Okay, the upper levels get heated up. That means the temperature of the water at the upper level is high, isn't it? Since the radiations are directly reaching to the upper level, the water at the top level or the surface is being heated up. That means the temperature at the upper layer is more as compared to that of the temperature at the water at the lower level. Okay, so that means there is a temperature difference created in the sea. See, this is the ocean. Just let us imagine that this is an ocean, and due to the sun's radiation, this will be hotter one. Here, they will get a sun's radiations. As a result of it, it will be hot. That means the temperature here will be high. Now, if we compare the temperature of the water at the upper level or the surface with that of the water in the deep sea, here the water will be cold, isn't it? The water will be cold here. The rays are reaching here, they have been trapped here. As the rays goes deep into the sea, the heat get decreased. That means it is hot here as compared to that of the in the deep sea. So this temperature difference, now the temperature difference has been created. Here it will be hot, here it will be cold. This temperature difference can be utilized to generate an form of energy. A particular form of energy is generated by using this temperature difference. We are using the temperature difference, and a particular kind of the energy is generated. That itself is called as ocean thermal energy. Okay, so due to the difference in the temperature of the upper and the lower surface of the water, a particular type of an energy is generated, and that energy is called as ocean thermal energy. Okay, so what do you mean by ocean thermal energy? Due to the temperature difference in the upper and the lower level of the sea, energy is generated. That energy itself is called as ocean thermal energy. So what do you mean by ocean thermal energy? Yes, repeat it. What do you mean by ocean thermal energy? Answer. Due to difference in temperature of upper and lower level of the ocean, it creates the energy. That energy is called as ocean thermal energy. That due to this temperature difference, we can create an energy. That energy is called as ocean thermal energy. Now, what is the temperature of the upper surface of the water as compared to that of the lower surface? How it will be? The upper surface will be hot or cold? Yes? The upper surface will be hot or cold here as compared to that of the water in the deep sea. Which will be hotter one?
The water in the deep sea will be a hotter one, or the water at the upper surface will be a hotter one? Ma'am, Yes. upper surface. Upper surface, the water will be hot as compared to that of the water in the deep sea. And this temperature difference should be of 20 degrees Celsius or more. To generate the ocean thermal energy, to generate the ocean thermal energy, the temperature difference that is required is 20 degrees Celsius or further more. 20 degrees Celsius or further more difference should be required to generate the ocean thermal energy. And the distance is distance should be nearly 2 kilometers. The difference inside the sea will be 2 kilometers, they are saying, because of this temperature difference of the 20 degrees Celsius. This energy is generated, which is utilized to turn the turbine, and which is further connected to the generator, and electricity is produced. So how they will use this energy? What they will do? They will use liquid ammonia. And liquid ammonia has a special property. It is, as we are saying about the liquid ammonia, volatile liquid. Volatile liquid of ammonia is being used. Volatile. Volatile means what? You might have studied in chemistry. What is the meaning of volatile? Yes, anybody? Do you know ammonia? Ammonia, you know, I think so. I'm talking about the liquid ammonia, and I'm saying that it is a volatile liquid. What is the meaning of volatile? Have you studied in chemistry? The meaning about the volatile? See, volatile means it can be vaporized very easily. Volatile means it will be vaporized very easily. If a small amount of heat is given to it, with that little amount of heat only, it starts getting vaporized. So that property of getting vaporized with a little amount of heat is called as volatile. Okay. So a volatile liquid ammonia is being used here to turn the turbine. The volatile ammonia, liquid ammonia is used. And due to the heat of the upper level, here we are using the hot water. The water which is hot at the upper layer is utilized to vaporize the liquid ammonia, which is a volatile liquid. And that liquid ammonia, which further gets converted into the vapors, that steam, the vapors or the steam of liquid ammonia is utilized to turn the turbine. It turns the turbine, and further that those vapors are again condensed into liquid by using the cold water which is at the bottom. Those vapors are again converted into liquid by condensing them by using the cold water which is at the bottom of the sea. That means liquid ammonia comes, gets vaporized, turn the turbine, and the vapors are again liquefied, and again this cycle goes on. So let us design an apparatus which is already there. It is not there in your textbook. Just for your understanding sake, I will draw it. See, this is a pipe, okay? So here is the liquid ammonia, you think? The vapors will come here. This is a turbine. So what they will do, here will be the liquid ammonia. Okay. Whatever the liquid ammonia is there, no, it will be here. And I said that it is a volatile liquid. If it is a volatile liquid, when it comes in contact with the upper layer, it gets vaporized, and those vapors come here. That means vapors mean the steam of ammonia. The steam is generated. Are you understanding? This is a small apparatus so that you can understand it in a better way. So what they will do, the main thing is liquid ammonia is vaporized. That means the steam is generated,
And in a generator, usually the steam will be used to turn the turbine. And since the turbine rotates, it is connected to the generator and electricity is produced. So what is the steam here? The steam is the vapors of the liquid ammonia. And liquid ammonia will be here. What they will do? This will come in contact with the water at the upper level. This liquid ammonia, when it comes in contact with the water in the upper level, which is having what kind of a temperature? Is the temperature is high or low? Yes, temperature of the, it is more. Due to this hot water, this liquid ammonia gets converted into steam. Okay, this liquid ammonia gets converted into steam, and this steam is used to turn the turbine. It will be inside a pause, it will be not open. Okay, this steam is utilized to turn a turbine, which is further connected to the dynamo or the generator, and electricity is produced here. This is a further apparatus will be there here to generate the electricity. So whatever the steam is generated, it is utilized in turning the turbine, and here the electricity is produced. Now this steam, after its work, it is allowed to pass in the condenser here. It is made to pass further to the bottom of the sea, where what kind of the water is there? Here water at whose temperature is high or low here? Low. It is low temperature. That means this cold water is utilized to condense these vapors, and again the steam or the vapors of the ammonia is getting converted into liquid. Again the ammonia gets converted into liquid, which can be utilized again. This is a cyclic process. Okay, this is a cyclic process. What happens here? They will use the liquid ammonia, which is a volatile liquid. As it is a volatile liquid, when it comes in contact with the hot water at the upper surface, it gets vaporized. That means the steam of this ammonia is then made to pass through a pipe towards the turbine, and the turbine starts rotating. Okay, the turbine starts rotating, and hence it is connected further to a generator, and the electricity is produced here. Now whatever the steam is there of ammonia, after its work to turn a turbine, is allowed to pass to the bottom of the sea. Further it is made to allow to pass to the bottom of the sea, where the cold water converts it into again liquid. This steam or the vapors of the ammonia, again it is converted into liquid. Due to its low temperature, it gets this ammonia is again converted into liquid, and again it is supplied to the liquid chamber. So this is a cyclic process of generation of the electricity by the use of the ocean thermal energy. Okay, have you understood what is going on here? Did you understand the actual procedure? What is there here? This diagram is not given there in your textbook. Just for your understanding sake, I have drawn it, so that due to the diagram or the pictures, understanding will be very easy. Okay. So what do you mean by ocean thermal energy? First, what do you mean by ocean thermal energy? How is this energy generated here? How this kind of energy is produced here in the ocean? Yes? Answer me. Yes, students? Due to the difference in the temperature level of the upper surface and the deep sea, whatever the temperature difference will be there, due to that temperature difference, an energy is generated. That energy is called as ocean thermal energy. Okay, so how it is utilized to generate the electricity means this. For this generation of the electricity, liquid ammonia is used, and which is a volatile liquid, I am saying you. When this liquid is made to come in contact with the upper surface of the water, what happens to the liquid here? Yes, what happens to the liquid ammonia here?
Yes, students, what happens to the liquid ammonia here? Are you able to hear me? Yes, students, are you hearing my voice? Everybody is quiet, so I should call you by the name. Yes, Asharani, are you able to hear me? Yes, ma'am. And then what happens to liquid ammonia when it comes in contact with the upper surface of the water which is hot? What happens to the liquid? Asharani, what happened to the liquid? And what happened to you? Yes, Aishwarya, what happens to the liquid when it comes in contact with the upper surface of the water which is hot? Does liquid ammonia get converted into water? Ammonia is being converted into what? When any liquid comes in contact with a heat, a very high heat, what happens to that liquid? Or in general, if a liquid is heated, what happens to that liquid? To take the example of water. Yes, I am unable to hear you. The sound is not clear. Yes. Aruna, what happens to the liquid? It vaporizes. It vaporizes. Very good. Others are quiet. Okay, very good, Arun. The liquid gets vaporized and these vapors are further used to what? Further, what is the work of this vapors or the steam? What is the work of these vapors? What they will do? What is the next procedure? What is the work of these vapors? What does these vapors of ammonia do? What is the work of this vapor? Yes, anybody? 27 members are there. Leave me 26 students are there then. And what about you? Are you able to hear me? Just answer. It helps to run the turbine of generator. Very good. It helps to, it will turn the turbine. This steam is utilized to turn the turbine and further this turbine is connected to what? Yes. Further this turbine is connected to the Dynamo. generator or dynamo and hence the electricity is produced. So after the use of these vapors which are turning the turbine, is this steam or the vapors left as it is they are? Are these vapors wasted? Yes? They will waste this vapor or further it is utilized in any other way? Just what these vapors will be done? Yes, Abhilash, what they will do with the vapors here? They will go back to sea. They will not go back to sea. They are again made to condense. These vapors are subjected for the condensation process, as a result of which these vapors again get converted into liquid. The vapors of the ammonia are again converted into liquid with the help of this cold water in the deep sea. Okay, due to the cold water in the deep sea, the work of the cold water in the deep sea is to convert the vapors of the ammonia again back into the liquid ammonia, which again further goes to this liquid chamber and again it is utilized. This is a cyclic process. Okay, this is a cyclic process. Anybody any doubt in this explanation? You are not answering me today. Yes, anybody any doubt? Are you understanding whatever I am teaching? Yes, students? Yes, ma'am. See, once again, I'll repeat, you just go on saying me when I will ask you the questions in between. Whatever the temperature difference is there, first say, due to the sun's radiations, the temperature of the surface water will be high and the temperature of the water in the deep sea will be low. And this temperature difference, whatever the temperature difference is there, is utilized to generate an electricity. That energy is called as ocean thermal energy. Okay. And this energy is utilized to
generate the electricity. How it is utilized means an apparatus will be set up inside the sea in such a way that first the liquid ammonia, which is a volatile liquid, volatile means it will be vaporized very easily. It is made to come in contact with the hot water at the upper level or the topmost layer of the water. It is made to come in contact with this liquid ammonia. When this hot water is passing outside this chamber of liquid ammonia, this liquid ammonia gets converted into vapors. That means the steam of ammonia is generated. That steam is made to pass through the chamber where the turbine is there, and this steam turns the turbine, and the turbine is connected to the dynamo or the generator, and the electricity is produced. Further, these steams are not wasted. What they will do? They are allowed to cool down, and due to the cold water in the deep sea, these vapors are again converted into liquid, and further they are passed to the liquid chamber. Okay. In this cyclic way, the ammonia first will be liquid, gets converted into vapors, and again the vapors get converted into liquid and goes to the liquid chamber. Again, liquid gets converted into the vapors, turn the turbine. Again, those vapors are converted into liquid, again goes to the liquid chamber. This is a cyclic process. And this kind of the apparatus will be set up in the sea to generate the electricity. So, is it clear? So, what do you mean by ocean thermal energy now? What do you mean by ocean thermal energy? Yes? Explain in your own words. You can explain in your own words. What is the meaning of ocean thermal energy? Okay, what is the meaning of ocean thermal energy? Students, what is the meaning of ocean thermal energy? Yes, Anand Bhavikati, answer me. What do you mean by ocean thermal energy? You can explain in own words. Let there be a mistake. Don't bother about it. Just the concept should be there in your mind. You should understand it. And you can write in your own words. You will get the mark. Yes, explain me. What do you mean by ocean thermal energy? How it is generated? Yes, Anand, are you there? Yes, ma'am. Then answer me how ocean thermal energy is generated. I will help you. It is a process of producing energy between ocean, water, and Due to the temperature difference in the ocean, water from the upper level to the lower level. There will be a temperature difference in the upper level and the lower level of the water, and then temperature difference is utilized in generation of what? Which energy we were speaking about? Which kind of energy is generated due to the temperature difference? Ocean thermal energy. Ocean thermal energy. And by utilizing this energy, we will be able to produce electricity by this kind of the apparatus. Now let us come to this apparatus. What will be which kind of the liquid is used? Which kind of the liquid is used in this apparatus? What is the name of- ammonia. liquid ammonia is used. What is the special property of that ammonia? How it will be? It is which kind of the liquid? It is volatile. It is volatile liquid. Volatile means which can be vaporized very easily. What happens to the volatile liquid when it comes in contact with the hot water at the surface of this ocean? What happens to this liquid? It gets converted into what? Vaporized. It gets vaporized. It gets vaporized. And those vapors are utilized to what? Those vapors Turn the turbine. to turn the turbine. Now the turbine is turning means what will happen to the turbine? It will be further connected to the generator, and hence the electricity is generated here. Now whatever the vapors are there, what they will do with the vapors further? Further the vapors are what they will do with the vapors further? Yes, what are the vapors converted into later? Liquid.
into liquid. Further, these vapors are converted into liquid with the help of what? With the help of what? Whether they will use any extra energy for the vapors to be converted into liquid, or whatever the energy is there inside the ocean only they will use. Yes, they will convert. They will inside the Whatever the cold water is there in the deep ocean, that itself is used to convert the vapors into the liquid again, and this liquid is further sent back to the liquid ammonia chamber. So this is a cyclic process where you can see the generation of the electricity. In this way, with the use of the ocean thermal energy, electricity is produced. Okay, and this kind of the thing, this is seen in Japan. It is seen in Japan. This is used by Japanese more. So one of the plant is there in Japan. Okay, but the use of the energy potential from the sea is it is quite large. The energy, whatever it is there in the sea, is very large, but efficient utilization is for the commercial purpose is very difficult. It is very difficult for the efficient utilization for the commercial purpose. It requires more. It may be the expensive things is there. It is an expensive. Okay. So this kind of the thing is seen in Japan. If you want to see, the pictures will be available. This ocean thermal energy is utilized by Japan. One of the plants is there in Japan. So this was about the energies associated with the ocean and how they are utilized for the generation of the electricity. So anybody, any doubt in this? Is the concept clear? Is the concept clear how the energy associated with the water utilized for the generation of the electricity in the three different ways? The first one is tidal energy. The second one is wave energy, and the third one is ocean thermal energy. Okay, if you have any doubt, you can ask. Don't hesitate. Don't think that it is an online class, everybody will hear. It is like a classroom only. So if you have any doubts, you can ask, get it clarified, because you are 10th standard students. Don't hesitate to ask any questions. If we are not able to answer on the spot, we will prepare and come. We will first clarify ourselves, and then next day we will try to explain you so that you can understand the concept thoroughly and write the answers in a very nice manner. Okay? So is it clear? Don't hesitate to learn. It is your right to get. Okay, if we don't know also, if I don't know about that. If I am not thorough with the answer, whatever I have to give to you with regarding to your respective question, I'll prepare and come. I'll first clarify, I'll study and come, and I'll tell you to next day. Okay. So try to prepare yourself in the best manner to get the good result in the 10th standard. So is it clear about the concept today, what we have learned? Yes, anybody, any doubt? No? So thanks for today's class.
ಹಾ, ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಾನು, ಸಂಡೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತದಂತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಲೆಸನ್ಗಳು ಅನ್ನೋದು ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ 2 ಲೆಸನ್ಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ರಿ ಸಾಕು. ಮತ್ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸಂಡೆ ಮತ್ತೆ 2 ಪದ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. 2 ಲೆಸನ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಎಲ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪು ಲೆಸನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಟುಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇದು ಕೂಡ ಇರ್ಲಿ. ಈಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಪಾಠ ಅದ, ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾ, ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾನು. ತಿಳಿತಾವ ಹುಡುಗರೇ? 2 ಲೆಸನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾ, ಈಗ ಟುಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಭದೊಡನೆ ನಾನು ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವೇ ಬರೀತೀರೋ? ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಿಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಿಡೋದು ಯಾಕೆ, ಒಂದು 3 ಸಂದರ್ಭ ಅದಾವ. ಇಲ್ಲ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ನೀನೆ ಮಾಡೋದು ಮುಗೀತು. ಈಸಿ ಅದ. ನಾನು ಬರ್ಸಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ಬರೀತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ಬರೀತೇವ್ರಿ. ಬರೀತೀರಿ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಬರೆದ್ರೆ 3 ನೀನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೀವಿ. ಆಯ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಲೇಖಕರು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಇನ್ನು ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1 ಲೈನ್ ಬರೀರಿ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀರಿ. ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅಂತ ಹಾಕಿ 1 ಲೈನ್ ಬರೀಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರಿನಾ? ನೀವು ಬರೀತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಭಾವಾರ್ಥ ಕಳಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್? ಹೌದು, ಭಾವಾರ್ಥ ಕಳಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು. ಯಾವ್ಯಾವ ಪದ್ಯ ಭಾವಾರ್ಥ ಓದೋದ? ಮ್ಯಾಮ್ ಏನಿರಿ ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಹಾಡು ಮತ್ತೆ ಅವೆರಡೇ ರೀ ಮ್ಯಾಮ್. ಅವೆರಡೇ ಓದೋದಲ್ಲ ನೋಡು ಸಿಲೆಬಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ, ಭಾವಾರ್ಥ ಅಷ್ಟು ತನ ಇರ್ಲಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಲೆಸನ್ ಆದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತದ, ಮುಗಿಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಟ್ ಆತ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್. ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಪಾಠ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾವಾರ್ಥ ನಾನೇ ಬರ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಂತು. ಸರಿನಾ? ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಉಳಿದ್ರಿ ಮೂಡಲ್ ಹುಣಗಲ್ಕೆರೆ ರೀ. ಅದೇ ಮೂಡಲ್ ಕುಣಗಲ್ಕೆರೆ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಇರ್ಲಿ, ಸರಿ ಇರ್ಲಿ, ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಬರ್ಸ್ತೀನಿ, ಏನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಪದ್ಯದ ಭಾವಾರ್ಥ ನಾನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರ್ಸ್ತೀನಿ ಈ ವರ್ಷ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದ. ನಾನು ಬರ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತೀರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತೈತೆ. ಇರ್ಲಿ, 3 ಪದ್ಯದ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರ್ಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ತಿಳಿತಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ನನಗೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಬರ್ಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಲೆಸನ್ಗಳ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸೂಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಪಾಠ ಅವರು ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಬರ್ಸ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ 1 ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ, ಪಾಠಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇ? ಈಗ ಸರಳದ ವಚನಗಳು. ವಚನಗಳು ಸರಳದ. ವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಚನ ಇಡ್ತಾರ, ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಚನಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಚನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಳೆಗನ್ನಡ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ವಚನನೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಅದು ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಟುಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪೂರಕ ಪಾಠ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸಮಯ ಇದ್ರ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ತೆಗೆದು ಹಾಕದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ವಚನಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ವಚನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 2 ಅಥವಾ 3 ರೀತಿಯಾಗಿ ವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ನೀಡಬಹುದು. ಒಂದನೇದು, ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಲಾಗಿ ವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ವ್ಯಾಕರಣದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ
ವಚನ ಎಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವ್ಯಾಕರಣದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವಚನ ಎಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಏಕವಚನ, ಬಹುವಚನ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಏಕವಚನ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಬಹುವಚನ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕರಣದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಚನ ಎಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣರ ಅನುಭಾವಿಗಳ ಅನುಭವದ ನುಡಿಯೇ ವಚನ. ಶಿವಶರಣರ ಅನುಭಾವಿಗಳ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ ಅನುಭವದ ನುಡಿಯೇ ವಚನ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ವಚನ ಆಯ್ತು. ಶಿವಶರಣರ ಅನುಭವದ ನುಡಿ, ಶಿವಶರಣರ ಅನುಭವದ ನುಡಿಯೇ ವಚನ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೂರನೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗದ್ಯವೂ ಅಲ್ಲದ, ಪದ್ಯವೂ ಅಲ್ಲದ, ಗದ್ಯವೂ ಅಲ್ಲದ, ಪದ್ಯವೂ ಅಲ್ಲದ, ಪದ್ಯದಂತಿದ್ದು ಗದ್ಯದ ಚಲುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ವಚನ ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಗದ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ ವಚನ ಅಂದ್ರ, ಪದ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತೀರಲ್ಲ, ಪದ್ಯದಂತಿದ್ದು, ಪದ್ಯದ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದ, ಪದ್ಯದಂತೆ ಇದ್ದು ಗದ್ಯದ ಚಲುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ವಚನ ಅಂತ. ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪದ್ಯದ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಲುವಿಕೆ ಯಾರ ಚಲುವಿಕೆ ಇರ್ತದ? ಗದ್ಯದ ಚಲುವಿಕೆ ಇರ್ತದ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪದ್ಯದ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದ, ಅದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಲುವಿಕೆ ಗದ್ಯದ ಚಲುವಿಕೆ ಇರ್ತದ. ಇಂಥವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ವಚನ ಅಂತೀವಿ. ತಿಳಿತಾ? ವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಿಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಶರಣರ, ಅನುಭವಿಗಳ, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ, ತಿಳಿದವರ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳೇ ವಚನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ವಚನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನ ಈ ವಚನಕಾರರು, ಈ ವಚನ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವಚನಕಾರರು ಅಂತಾರೆ. ವಚನ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ವಚನಕಾರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ವಚನ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು. ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಜಗದ್ಗುರು ಅನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು, ಜಗದ್ಗುರು, ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ, ಹೀಗೆ ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಚನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪರಿಚಯ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜನಿಸಿದರು. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇವರು ಕಾಲ ಅಂದ್ರ 12ನೇ ಶತಮಾನ ಅಂತ ಹಾಕೊಡೋದು. ಕಾಲ 12ನೇ ಶತಮಾನ, 12ನೇ ಶತಮಾನ ಕಾಲ. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ. ಅದ್ರ ನಿಮ್ ಪುಸ್ತಕನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅಷ್ಟೇ ಪೇಪರ್ ಬರೀರಿ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ರ ನಿಮ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ, ಬಾಗೇವಾಡಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೇ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಬಾಗೇವಾಡಿಯವರು ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನ ಇವರು ಕೃತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಅದು. ಕೃತಿಗಳು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು 1500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಚನಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏನಾಗಿವೆ? ಲಭ್ಯ ಆಗಿವೆ. ಎಷ್ಟು ವಚನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ? 1500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಚನಗಳು, 1500ಕ್ಕೂ
10 ವಚನಗಳು 10 ವಚನಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 1500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಚನಗಳು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇರಿಸಲಾಗ್ಯದ. ಅಂದ್ರ 1500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಚನಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವರ ತಂದೆ ಮಾದರಸ, ತಾಯಿ ಮಾದಲಾಂಬಿಕೆ. ಇದು ಕೂಡ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ತಂದೆ ಮಾದರಸ, ತಾಯಿ ಮಾದಲಾಂಬಿಕೆ, ಹೆಂಡತಿ ನೀಲಾಂಬಿಕೆ, ಅಕ್ಕ ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ, ತಂದೆ ಮಾದರಸ, ತಾಯಿ ಮಾದಲಾಂಬಿಕೆ, ಅಕ್ಕ ನೀಲಾಂಬಿಕೆ, ಹೆಂಡತಿ ನೀಲಾಂಬಿಕೆ, ಅಕ್ಕ ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆ. ಹೀಗೆ ಅಕ್ಕ ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆ, ಹೆಂಡತಿ ನೀಲಾಂಬಿಕೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ 31ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾರ, ನಿಧನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನಾಥನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ 31ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನಾಥನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರ, ಒಂದು ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗ್ತಾರ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನಾಥನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ರು. ಈ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದಿನ ದೊರೆ ಬಿಜ್ಜಳ ಅಂತ ಇದ್ದ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಊರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲಚೂರಿ ಮನೆತನದ ದೊರೆ ಬಿಜ್ಜಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇವರು ಕರಣಿಕರಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರ. ಮುಂದೆ ಇವರು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ, ಬಹಳ ಚಾಣಾಕ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮೇಧಾವಿ ಬಸವಣ್ಣ. ಇವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಲಿಚೂರಿ ಮನೆತನದ ಬಿಜ್ಜಳ ಇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನ. ಆ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈತ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಚನಗಳನ್ನ ರಚಿಸ್ತಾನ. ಆಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಸರಿ ಸಮಾನರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾನ. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸ್ತ್ರೀ ಆ 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಚರ್ಚಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರ. ಸಮಾನತೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರ. ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ವಿವಾಹಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಆ ಸಮಾಜದ ಜನ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಇವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾರ. ಆಗ ಆ ಒಂದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಈ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನಾಥ ಅಂದ್ರ ಒಂದೈತಲ್ಲ, ಈಗ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನಾಥ ಅಂತ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗ, ಬಾಗಲಕೋಟ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರ. ಇದು ಕಥೆ ನಿಮಗ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಇಂಥ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಮಾಜದ ಲೋಪದೋಷಗಳ ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಚರ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಅನುಭವದ ಮಂಟಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳಾಗಿರ್ತಾರ. ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಸಂಸತ್ತು ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಂಸತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಂಸತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಮಾಜದ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮಾಜದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಭೆ, ಒಂದು ಕೂಟ. ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳು.
ಈ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಇದು ಏನ್ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲು ಸಂಸತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲು ಬಾರಿ ಆ ಸಂಸತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಈ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದ. ಹೀಗೆ ಸರಳವಾದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಾರೆ. 9-10ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ರನ್ನ ಪಂಪ ಈ ರಾಘವಾಂಕ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಓದಿ, ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಳೆಗನ್ನಡ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದು ಬರಹ ಕಲಿತವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ಶರಣರು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಳವಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಚಿಸ್ಬೇಕು. ಸರಳವಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ. ಇದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸರಳವಾದ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಆ ವಚನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಬರೆದು ಅಥವಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಇದರಿಂದ ಇವರು ವಚನವನ್ನು ಓದಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಜದ ಜನರು ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದ್ರು. ಸರಳವಾದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಓದುವಂತಹ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ಅಂದಿನ ಸಮಾಜದ ಜನರು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗ್ತದ. ಹೀಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲು ಸಂಸತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿದ್ರು ಮತ್ತು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸರಳವಾದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿದ್ರು. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು. ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವ ತಂದ್ರು. ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ತಾವು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕರಣೆಕರಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದನೇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನ. ಮೊದಲನೇದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯವರು ರಚಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ. ಬಸವಣ್ಣರು ರಚಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಚನದ ನುಡಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಚನದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನ ಪಾಠ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಶತಮಾನ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯ. ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನ. ಈ 12ನೇ ಶತಮಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಆಯಿತು. ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಸರಳವಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ 12ನೇ ಶತಮಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇದು ಒಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅವಧಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಸವಾದಿ ಶಿವಚರಣರು ಜಾತಿ, ಮತ, ದೇಶ, ಭಾಷೆ, ಪ್ರಾಂತಗಳ ಸಂಕೋಲೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆದು ವಿಶ್ವ ಮಾನವತೆಯನ್ನು ವಚನಕಾರರು ಸಾರಿದರು. ಈ ಶರಣರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮುಖರು ಅಥವಾ ಶರಣರು, ಶರಣೆಯರು ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ರು. ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ತಂದ್ರು. ಆ ದೇಶ, ಈ ದೇಶ, ಈ ಪ್ರಾಂತ, ಇದೇ ಭಾಷೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಸಂದೇಶ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಸಾರಿದ್ರು ಬಸವಣ್ಣನವರು. ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಬಸವಣ್ಣನವರು. ನಾವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1945ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 1945ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಯದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿಟ್ರೆ 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದ. 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳೇ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾವ. ಜನರು ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರಿವು ಬಂದಾಗ ಬುದ್ಧಿವಂತರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲಾ ಜಗತ್ತಿನ ದೇಶಗಳು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸದಸ್ಯರಾದ್ರು ಅಂದ್ರ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಮಾನವರಾಗ್ತೀವಿ.
ಸಂಘರ್ಷ, ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರಿವು ಬಂದಾಗ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವ ಮಾನವರಾದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುವ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಸಂದೇಶ ಇತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವ ಮಾನವರು. ಆ ದೇಶ ಈ ದೇಶ, ಆ ಪ್ರಾಂತ ಈ ಪ್ರಾಂತ ಭೇದ ಭಾವ ಬೇಡ, ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಬೇಡ, ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಸಮಾನರು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ತತ್ವ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಚನದ ಮೂಲಕ ಅದು ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ್ದು ಎಷ್ಟೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಸಾರಿ ಹೋಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಮುಂದೆ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಮಾನವರಾದದ್ದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 1945ರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಮಾನವರಾದ್ರೆ ನಾವು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವವನ್ನ ಜನರಲ್ಲಿ ವಚನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಇದು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡಿ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ್ರು. ಮುಂದ್ 19ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ನಮಗ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ 1947ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ 1950ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ತು, ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಓಡಿಸಿದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಬುದ್ಧಿವಂತರೆಲ್ಲ, ವಕೀಲರು ಬುದ್ಧಿವಂತರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಕಥೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. 1950 ಜನವರಿ 26 ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೋಡಲಾಗಿ 1950ಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕಲುಮುಗಳು ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದಾವು. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ 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 ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಖರ್ಚಿರ್ಲಾರ್ದೇನೆ, ಯಾವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾರ್ದೇನೆ ಈ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಶರಣೆಯರು ಆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಅವರು ವಚನದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರು. ಸಾಲು ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ, ಆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯು ಕೂಡ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ವಿಶ್ವಮಾನವ ಸಂದೇಶ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಿಗಳ ಸಾರ ಅಥವಾ ಅಂಶಗಳು ಬಸವಣ್ಣನವರು ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದಾವು. ಅಂದ್ರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಎಂತಹ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀಕ್ಷ್ಣಮತಿ, ಒಂದು ಚಾಣಾಕ್ಷತನ ಅವ್ರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು. ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಳವಾದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿದಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರು ವಚನದಲ್ಲಿ. ಇದು ವಚನದ ವಿಶೇಷತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಶಬ್ದಗಳು, ಸರಳವಾದ ಶಬ್ದಗಳು, ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಹಿರಿದು, ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥ. ಹಿರಿದಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಶಬ್ದ ಸರಳ, ವಾಕ್ಯ ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಸರಳ ವಾಕ್ಯಗಳು, ತಿಳಿಯುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಇಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿದಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತುಂಬಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ರು. ಇದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಹೀಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತತ್ವಗಳು ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದಾವು. ವಿಶ್ವಮಾನವ ಸಂದೇಶ, ವಿಶ್ವಮಾನವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು, ವಿಶ್ವಮಾನವರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದಾವು. ಹೀಗೆ ಜನರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತಹ, ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು, ಹಿರಿದಾದ ಅರ್ಥ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಇರಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು
ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕತ್ತಾರ, ಮೆಚ್ಚಲಿಕತ್ತಾರ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನವು ನಾವು ಇವತ್ತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದ್ರು, ಸಮಾನತೆ ಸಾರಿದ್ರು, ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಸಮಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನೋಡ್ರಿ, ದುಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇದು ಇವತ್ತು 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ? ದುಡಿದಾಗ. ದುಡಿಯದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ. ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯೇ ದೇವರು, ದುಡಿಮೆಯೇ ಕೈಲಾಸ. ನಾವು ದುಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಲಾಸನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ದುಡಿಮೆಯೇ ದೇವರು ಅಥವಾ ದುಡಿಮೆಯೇ ಕೈಲಾಸ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಗ್ಯ ವಿಚಾರ. ನೋಡ್ರಿ, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಆಡು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಆಡು ಮಾತು, ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆ, ಅತಿ ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಚನಗಳ ರಚನೆ ಆಗ್ಯಾವ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ವಚನ. ಸಾಮಾನ್ಯರು ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ವಚನದ ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ. ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆ, ಆಡು ಭಾಷೆ, ಆಡು ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿದಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನ ಕೇಳಿದುದು, ಬರೆದುದು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ವಿಸ್ಮಯ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತರಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಂದು ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ವಿಚಾರಗಳು, ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಮೂಲ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಾಕ್ಯಗಳು, ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಇದು ವಿಸ್ಮಯ, ಅಚ್ಚರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ವಚನಕಾರರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ರು. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನ ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆಯ ಭಾವವನ್ನು ವಚನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಯಕ ತತ್ವ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳದಲ್ಲ, ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ 192 ದೇಶಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು? ದುಡಿಮೆ, ಕಾಯಕ, ಕೆಲಸ. ಈ ಕಾಯಕ ತತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ವಚನದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆ, ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ತಕ್ಷಣದ ಬದಲಾವಣೆ. ಕ್ರಾಂತಿ ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರ ತತ್ಕ್ಷಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಕ್ರಾಂತಿ. ವಚನದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದರು. ಯಾರು? ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಚರಣೆಯರು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದ್ರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಸಮಾಜದ ಜನರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ವಚನದ ಮೂಲಕ. ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು. ವರ್ಗರಹಿತ, ವರ್ಣರಹಿತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟ ಬಯಸಿದ್ರು. ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ವರ್ಗರಹಿತ, ವರ್ಣರಹಿತ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ. ವರ್ಗರಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗ, ಕೆಳವರ್ಗ. ವರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕರಿಯ ವರ್ಣೀಯರು, ಬಿಳಿಯ ವರ್ಣೀಯರು, ಆ ಜಾತಿಯವರು, ಈ ಜಾತಿಯವರು. ಹೀಗೆ ಆ ವರ್ಗರಹಿತ, ವರ್ಣರಹಿತ ಸಮಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡ ವರ್ಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕರಿಯ ವರ್ಣೀಯರು, ಬಿಳಿಯ ವರ್ಣೀಯರು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಸಮಾನರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಅದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ವರ್ಗರಹಿತ, ವರ್ಣರಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ, ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಭೇದ ಭಾವ, ಉಳ್ಳವರು ಇಲ್ಲವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭೇದ ಭಾವ, ಸುಂದರ ಕುರುಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭೇದ ಭಾವ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭೇದ ಭಾವ, ಬುದ್ಧಿವಂತರು ದಡ್ಡರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭೇದ ಭಾವ, ಈ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ, ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಸಮಾನರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು. ಅದು ವಚನದ ಮೂಲಕ. ನೋಡ್ರಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ವಚನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನೆ, ಯಾವ ಪದದಿಂದ ವರ್ಣಿಸಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನೆ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಭವ್ಯತೆ, ವಿಸ್ಮಯ, ಅಚ್ಚರಿ ಅವರು ವಚನದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು. ವೈಚಾರಿಕತೆ, ವಿಚಾರವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಚಾರವಂತರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸರಿ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪು, ಇಂಥ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ವೈಚಾರಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಚಾರವಂತರು. ವಿಚಾರವಂತರು ಅಂತ ಯಾರಿಗಂತೀವಿ?
ಯಾವುದು ಸರಿ ಅದ ಯಾವುದು ತಪ್ಪದ ಇದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆವಾಗ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಉಳ್ಳವರು. ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಬರುವಂತಹ ಭಾವನೆ ತುಂಬಿದ್ರು ವಚನದ ಮೂಲಕ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ವಚನಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ವಚನಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತನೇ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪುವಂಥವೇ. ಸರ್ವ ಜನರಿಗೂ ದಾರಿದೀಪ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ವಚನಕ್ಕದ. ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಎದಕ್ಕದ ವಚನಕ್ಕ. ಸರ್ವ ಜನರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತ. ನೋಡ್ರಿ, ಬಸವಣ್ಣನಲ್ಲಿ ವಚನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಾಲದ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರಿಗೂ ಹಿತಾನೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಹಳ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ನಂಬಬಾರದು ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದ ಜನರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿದ್ರೆ ಹಾಳಾಗ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಜನರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಜನರಿಗೂ ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಜನರಿಗೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಯೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಗಳೇ ಆಗಿವೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಬಸವಣ್ಣನವರು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ನೀರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವರಯ್ಯ, ಮರನ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಯ್ಯ, ಬತ್ತುವ ಜಲವ ಒಣಗುವ ಮರನ ನೆಚ್ಚದವರು ಅಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿದವರು, ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಈ ನಮ್ಮ ಜನರು ನೀರ್ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗದ ಮೇಲೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರ? ನೀರ್ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಮುಳುಗೋದು, ಮುಳುಗಿ 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 ಹೇಳೋದು. ಏನಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು? ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದವು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಸೂಕ್ತ? ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪಾಪಗಳು ಮಾಡೋದು, ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು, ಲಂಚ ತಿನ್ನೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹಣ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸುವುದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಮಾಡಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು, ನೀರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದು. ಮುಳುಗಿ ನಾವೇನಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದವು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ದಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ, ದಡ್ಡರು ನಂಬುವ ನಂಬಿಕೆ. ಮೂಢ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೂಢ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ದಡ್ಡ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ದಡ್ಡರು ನಂಬುವ ನಂಬಿಕೆಗಳೇ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು. ಹೌದಾ? ಮೂಢ ಅಂದ್ರೆ ದಡ್ಡ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಹೋಗ್ತಾವೇನು? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧೂಳು ಮಣ್ಣು ಹೋಗ್ಬಹುದು. ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪಾಪ ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ಇದು ನಂಬಬಾರದು. ನಾವು ನಂಬಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಾಡಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಕಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಜನರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದ ಜನರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಪ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೈ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಳೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಮೂಢ ದಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ ನೀವು ನಂಬುವುದು ಬೇಡ. ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬಲಾರದೆ ನೀವು ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾರ್ದೇನೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ವಚನದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ನೋಡ್ರಿ, ನೀರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವರಯ್ಯ, ಮುಳುಗಿ ಏನಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೋತಾರ? ನಮ್ ಪಾಪ ಹೋತು, ನಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋದವು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮರನ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರು. ಒಂದು ಮರ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಗಿಡ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಒಂದು ಮರ, ಅದು ಬನ್ನಿ ಮರನೋ ಅರಳಿ ಮರನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮರ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ತಾರ. ಸುತ್ತ ಹಾಕದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ? ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಹಾಕೋದು.
ಮರಕ್ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾರು ಲಾಭ ಅದೇನ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮರ ತನ್ನ ಪಾಡಿ ತಾನು ಇರ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವ್ರು ಸುತ್ತ ಹಾಕೋದು 100 1 ಸುತ್ತ ಹಾಕೋದು, 500 1, 1000 1 ಸುತ್ತ ಹಾಕೋದು. ನಾನೇ ಸ್ಕೂಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತೀರಿ? ಇದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ಮರಕ್ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತೀರಿ? ಇದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ದುಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತೀರಿ, ಓದಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಹಾಕಿದರೆ ನೀವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಹಾಕಿದರೆ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು. ಇಂಥ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನಂಬಿದ ಮೂಢರು, ದಡ್ಡರು. ಮೂಢರು ಅಂದ್ರೆ ದಡ್ಡರು. ಆ ದಡ್ಡರು ಕೆಲವೊಂದು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ನಂಬ್ಯಾರ. ಏನು? ಮರಕ್ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತೀವಿ, ಮರಕ್ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಸ್ಕೂಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಸಾಯಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಮರಕ್ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು ನನಗ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಮರಕ್ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓನರ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ದಡ್ಡರು ನಂಬುವ ನಂಬಿಕೆ. ಅಂಥ ದಡ್ಡರು, ಅಂಥ ಮೂಢರು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನಂಬಿದವರು ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದುವರೆದ ಹೇಳ್ತಾ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಮರನ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಯ್ಯ, ಮರಕ್ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ತಾರ, ಮರ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ತಾರ. ಅಂಥ ಮೂಢರು, ಅಂಥ ದಡ್ಡರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಬತ್ತುವ ಜಲವ, ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು, ಬತ್ತುವ ಜಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು, ಬತ್ತುವ ಜಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ನಂಬಿದವರು. ಬತ್ತುವ ಜಲವ, ಒಣಗುವ ಮರನ, ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನೋಡ್ರಿ, ಒಣಗುವ ಮರನ ನೆಚ್ಚಿದವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆತ್ತಬಲ್ಲರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಆ ದೇವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಬತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಪಾಪ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರು, ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಹಾಕಿ ತಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಪಡೀಬಹುದು ಎಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನಂಬಿದವರು. ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮೆಚ್ಚಾರ, ಆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಒಣಗಿದ ಜಲಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮರಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಅವರು ನೆಚ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಾರ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮೂಢ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಾರ. ಅಂಥವರು ದೇವರ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನಾಥನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು, ಆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನಾಥನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನಾಥನ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ಆ ದೇವರ ಇರುವಿಕೆ, ಆ ದೇವರ ನಿಜವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ ತಿಳ್ಕೊತಾರ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ದೇವರ ಇರುವಿಕೆ, ದೇವರ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ, ಆ ದೇವರ ನಿಜವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಇಂಥ ಮೂಢ ದಡ್ಡ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಂಗಮನಾಥನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ, ಆತನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ? ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಮರ ಒಣಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಕ್ಕೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡಾರ. ಆ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರ ಏನಾದ್ರೂ ನಮಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಸುತ್ತಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಆ ಜಲ ಬತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟವನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ತದ, ತಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತದ, ತಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ವರವನ್ನ ಕೊಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಕೊಂಡಾರ. ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು, ದಡ್ಡರು ನಂಬುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗಳು. ಇಂಥ ದಡ್ಡರು, ದಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡವರು ದೇವರ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರರು. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನಾಥನ ಒಂದು ಇರುವಿಕೆ, ಶಕ್ತಿ, ಆತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈ ದಡ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ. ನೀರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವರಯ್ಯ, ಮರನ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಯ್ಯ, ಬತ್ತುವ ಜಲವ, ಒಣಗುವ ಮರನ ಮೆಚ್ಚಿದವರು. ಇವ್ರು ಮರಕ್ ಮೆಚ್ಚಾರ, ನೀರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಾರ. ಅಂಥವ್ರು, ಅಂತ ಮೂಢರು, ದಡ್ಡರು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನಂಬಿದವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆತ್ತಬಲ್ಲರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ನಿಮಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇವರು. ನಿಮ್ಮನ್ನೆತ್ತಬಲ್ಲರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರರು, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರರು, ನಿಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮೂಢರು, ದಡ್ಡರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರರು. ಸಂಗಮನಾಥನೇ, ಇಂಥ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಗ್ ಕಲಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದ
ಸಂಗಮನಾಥನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜನರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡು ದೇವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈಗ ಮರಕ್ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಲಾಭ ಬರ್ತದ? ಏನು ಬರ್ತದ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮರಕ್ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದ್ರಿಲ್ಲ, 100 ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಕೋಟಿ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನೋ ಲಾಭ ಬರಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಾಯಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಗ ಲಾಭ ಬರ್ತದ. ಇದು ಸತ್ಯ. ಇನ್ನು ನೀರ್ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋದ್ರ ಪಾಪ ಹೋಗ್ತದೇನೋ? ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ಪಾಪನೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಂಬಬಾರದು. ಈ ಮರವನ್ನು, ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರವನ್ನು, ಬತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಬತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ನಂಬದವರು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದವರು, ಆ ನೀರ ಮರನೇ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡವರು ದೇವರ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ, ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಾತನ್ನ ವಚನದ ಮೂಲಕ ಬಸವಣ್ಣನವರು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, 1ನೇ ವಚನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹುಡುಗರೇ ನಿಮ್ಗೆ? ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ವಚನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವಚನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನದ ಅಂಕಿತ ಯಾವುದು? ಯಾವುದು? ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ವಚನಕಾರರು ತಾವು ಪೂಜಿಸುವ, ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರನ್ನು ತಮ್ಮ ವಚನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ವಚನದ ಅಂಕಿತ ಅಂತ. ವಚನಕಾರರು ತಾವು ಪೂಜಿಸುವ, ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರನ್ನ ತಮ್ಮ ವಚನದ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ. ಅದು ಅವ್ರ ವಚನದ ಅಂಕಿತ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನದ ಅಂಕಿತ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ಅಂಕಿತ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯವರ ವಚನದ ಅಂಕಿತ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಅದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮರ ವಚನದ ಅಂಕಿತ ಯಾವುದು? ಸಿದ್ದರಾಮರ ವಚನದ ಅಂಕಿತ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ತದ? ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ. ಇನ್ನು ನೋಡು, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜನರ ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜನರ ಮೂಢ ದಡ್ಡತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ, ದಡ್ಡತನದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ನಂಬಿಕೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಮೂಢತನದಿಂದ, ದಡ್ಡತನದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವುದು? ನೀರ್ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋದು, ಮರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಹಾಕೋದು. ಮರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಹಾಕೋದು, ನೀರ್ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬಿಡೋದು, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಂಗ ಬಿಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಂತಹ ದಡ್ಡ ಮೂಢ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಖಂಡಿಸಿದರು. ಇದಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜನರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂಢ ದಡ್ಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಏನಾರು ಲಾಭ ಅದೇನು ಐತಿ? ಇಲ್ಲ. ಮರ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತೀರೇನು? ಬರ್ತೀರಿ ರ್ಯಾಂಕ? ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತೀರೇನು? ಇಲ್ಲ. ಮರಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ 101 ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊತೀರೇನು? ಇಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಳುಗಿದ್ರ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪಗಳು ದೂರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಂಥದ್ದೇನು ಮಹಾನ್ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಢ ದಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಮೂಢ ದಡ್ಡರು ನಂಬುವಂತ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಖಂಡಿಸಿದರು, ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ದಡ್ಡರು ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಇರುವಿಕೆ, ನಿಜವಾದ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ದಡ್ಡರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು? ಖಂಡಿಸಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಂಥದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಜವಾದ ಬದುಕುವ ಮಾರ್ಗ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ, ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಲುವಾಗಿ ಪಿಸ್ತೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲೆಸನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ.
Hello? Hello? ಅದಲ್ರಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇದು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕೇನ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಇವತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐಡಿನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಲೋ ಅಭಿಲಾಷ ಅಭಿಲಾಷ ಸರ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ ಸರ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಚಲಿಯೇ
लास्ट लेसन ಹೌದಲ್ಲ ಅಭಿಲಾಷ? Yes, sir. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. Yes, sir, Kavita. ಹಾ ಐಶ್ವರ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪಾಟೀಲ್. Yes, sir. ಕೊನೆಯ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೋಂ ಕಿ ಕಭಿ ಹಾರ್ नहीं होती. Yes, sir. ಅದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಉಳಿದಿದ್ದು. Yes, sir. ओके, तो आज लेसन नंबर 17, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. ये कविता है सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. सोहनलाल द्विवेदी. हम पहले कवि परिचय देखेंगे. कवि परिचय देख लीजिए सब. ಎಲ್ಲರೂ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. कवि परिचय, नाम, सोहनलाल द्विवेदी. जन्म 1906. प्रमुख कृतियां प्रमुख कृतियां ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಭೈರವಿ, ವಾಸವದತ್ತ, ಭೈರವಿ, ವಾಸವದತ್ತ, ವಾಸವದತ್ತ, ಕುಣಾಲ್,
पूजा गीत, कुणाल, पूजा गीत, पूजा गीत आदि। सोहनलाल जी, सोहनलाल जी, 1938 से 1942 तक राष्ट्रीय पत्र दैनिक अधिकार के संपादक थे। दैनिक अधिकार के संपादक थे। आयता ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ओके, तो चलिए सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित कोशिश करने वाले से कभी हार नहीं होती इस कविता को देखेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि कोशिश करने वाले, आप यहाँ पे देखिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश और हार बहुत ये हमारे जीवन में प्रामुख्य होते हैं। कोशिश तो हम करते हैं, कभी कभी बार हमें हार मिलता है। हार ಸೋಲು, ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಲನೆ ನಾವು ಗೆಲುವಿನ ಸೋಪಾನ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಪ್ಪ ಅದೊಂದು ಸಫಲ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೋಲು, ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೋಲನ್ನು ಆಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸೋಲ್ತೀವಿ, ಆ ಸೋಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಪ್ಪಬಾರದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ.
ಆ ಸೋಲನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಗೆಲುವಿಗೆ ಒಂದು ಸುಗಮ ದಾರಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಫಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. क्योंकि जो व्यक्ति कोशिश नहीं करता उसकी जीत तो नहीं होती. आप समझिए, जो व्यक्ति कोशिश नहीं करता वो व्यक्ति जीत को हासिल नहीं कर सकता. और जो व्यक्ति कोशिश पे कोशिश करता है उसे हार नहीं मिलती. दोनों बात यहीं पे हमें दिखाई देते हैं कि कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है, कौन वहां पे कोशिश कर रहा है, कौन कोशिश नहीं कर रहा. कोशिश तो कर रहा है, हार नहीं मिलती, हार मिल रही है लेकिन कोशिश वहां पे अच्छी तरह से नहीं हो रही है. ये बात हमें समझ में आती है. इसीलिए यहाँ पे मैं आपसे कहूंगा कि आपके जीवन में कैसे क्यों ना घटनाएं घट जाएं, कैसी की मुश्किल वहां पे आपको मिल जाए, कैसे क्यों ना आपको वहां पे परिश्रम करना क्यों ना पड़े, लेकिन आपको वहां पे क्या नहीं करना है, हार को मानना नहीं है. हार को नहीं मानेंगे हम, बिल्कुल नहीं मानेंगे. हमें एक बार वहां पे हार माननी पड़ेगी तो फिर से कोशिश करेंगे, फिर जीतने की ओर बढ़ेंगे. वहां पे भी हमें सफलता नहीं प्राप्त हो गई तो फिर हमें आगे बढ़ेंगे. अब देखिए, तुम कोई एक परीक्षा देते हो तो उस परीक्षा में फेल होते हो, वही परीक्षा आपकी आखिरी परीक्षा नहीं होती. आपको ध्यान रखना है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये मेरी आखिरी परीक्षा नहीं है, मैं आगे ऐसे कई परीक्षाएं देता हूं और उस परीक्षा में पास होकर मेरी जिंदगी को मैं सवार लूंगा. ये आपका मानना है. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि यदि एक बार मैं वहां पे फेल हो गया, मैं हार गया तो मेरा वहां पे सारा का सारा काम छूट जाएगा, निकल गया, मैं हार गया. नहीं मेरे प्रिय छात्रों, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. यदि तुम हारते हो तो हार से मत हारो. मैं बात गौर से सुनो. जो तुम हारना चाहते हो, यदि तुम हार गए हो तो हार से मत हारो. कोशिश करने में हारो लेकिन हार से मत हारना. ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸೋಲು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಸೋಲಿನ ಮುಂದೆ ನೀವು ಸೋಲಬಾರದು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸೋಲ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಸೋಲಿನ ಮುಂದೆ ನೀವು ಸೋಲಬಾರದು ಅಂತ. ಒಂದ್ಸರಿ ಸೋಲ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಗೆಲುವಿನ ಕಡೆ ಹೊರಟ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಗೆಲುವು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗೆಲುವಿನ ಕಡೆ ಹೊರಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. 2 ಸರಿ, 1 ಸರಿ, 2 ಸರಿ, 3 ಸರಿ, 4 ಸರಿ, 5 ಸರಿ, 10 ಸರಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಜಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಹೊರತು ಆ ಸೋಲಿನ ಜಯ ಆಗಕೂಡದು. ಇದು ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಆ ಸೋಲನ್ನೇ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ದಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ನಾವು ಸೋತ್ಬಿಟ್ಟಿವಲ್ಲ ಅಂತ ಸೋತು ನಾವು ಜೀವನದ ಕೆಳಗಡೆಯ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ನೋಟ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು. यहाँ पे कहते हैं कोई तुम्हारे जीवन में सिर्फ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕವಿತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾಯಿಪಾಠ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೋ ಕಿ ಕಭಿ ಹಾರ್ ನಹೀ ಹೋತಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ, ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು
ಪಾಠವನ್ನು ನುಡಿದಾಗ ಕೇವಲ ನಾವು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಮಾತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮರೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವಾಗ ಅತಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅತಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. यहाँ पे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. हमें ये पता चलता है कि जो व्यक्ति कोशिश करता है, एक बात आपसे कहूंगा, जो व्यक्ति कोशिश, कैसी कोशिश करना है, जी और जान लगाकर कोशिश करना है और आपको वहां पे आत्मविश्वास रहना चाहिए कि ये मेरी कोशिश, मैं इस कोशिश में कामयाब हूंगा, जरूर कामयाब हूंगा, ये आपको सोचना है. ಎಂತ ಪ್ರಯತ್ನ? ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ प्रयत्न. सच्चाई से हम कोशिश करने वाले, सच्चाई से, ऐसे नहीं कि हम सब लोग कर रहे हैं हम भी करेंगे, नहीं मेरे छात्रों, ऐसा तुम करते जाओ, आज जीवन तुम सफल व्यक्ति नहीं बन सकोगे. आज जीवन तुम तुम्हारे कोशिश में तुम पर और तुम्हारे इस कोशिश पर तुमको क्या करना है? विश्वास रखना है. अब मुझे विश्वास है कि अब तुम कहीं से तो जा रहे हो, तुम्हें विश्वास है कि मैं वहां पे जाकर पहुंचूंगा, तब जाकर तुम पहुंच सकते हो. यदि वही बात पर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम नहीं पहुंच सकते जाकर. क्यों? तुम्हारे मन में ही उस बात की एक अच्छी निर्णयता वहां पे नहीं दिख रही है. तो जीवन में किस तरह से तुम सफल व्यक्ति बन जाओ? जीवन में यदि तुम्हें सफल व्यक्ति बनना है तो तुम पर पहले तुम्हें विश्वास रखना होगा. फिर तुम्हारी जो कोशिशें हैं, तुम्हारे जो प्रयत्न हैं, उन प्रयत्नों पर तुमको विश्वास रखना होगा. और आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं आपको ये कह दूं कि तुम कोशिश कर रहे हो, हार वहां पे आपको मिल रही है, तो आपके कोशिश में ही कुछ ना कुछ कमियां हैं, आपको वहां पे देखने को मिल जाता है. आपको देखना पड़ेगा. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಜಯಶೀಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಯ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿನೇ ಏನೋ ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ನೀಟಾಗಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿನೇ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇ ಅಡೆತಡೆ ಆಗಿದೆ, ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮತೀರಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಯಶೀಲರಾಗ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಜಯ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, एक बार कोशिश करेंगे, हार गए तो दूसरी बार हम नहीं करेंगे. आपको पता है ये जो हम बल्ब देखते हैं, वो बल्ब रेडी होना है, तैयार होने के लिए किसने किया और कितनी बार किया? आप मोबाइल देखते हो, टीवी देखते हो, टेलीफोन देखते हो, एरोप्लेन देखते हो, अलग अलग वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं, और सारे के सारे वस्तुएं एक ही प्रयत्न में नहीं बने, आपको याद रखना है. जितने आपको वस्तुएं दिखती हैं, सारे के सारे वस्तुएं, वो वस्तुएं बनने में एक प्रयत्न नहीं मिला, कई प्रयत्न के बाद वो वस्तु का निर्माण हुआ है. आपको पता है. इसलिए आपको भी क्या करना है, तुम्हारे जीवन में तुमको प्रयत्न से हटकर नहीं बाज आना है, प्रयत्न को नहीं छोड़ना है. प्रयत्न पे कोशिश लगातार, कब तक? जब तक तुम यशस्वी व्यक्ति नहीं होते, तब तक.
इसलिए इस कविता में सोहनलाल द्विवेदी द्वारा हमें ये पता चलता है कि हम इस कविता के माध्यम से ये सीख सकते हैं कि हम कोशिश जितनी बार हम करते हैं उतनी बार हमें हार से आगे निकलने की अवकाश हमें वहां पे प्राप्त होता है। कविता का आशय देखिए, इस कविता में कोशिश करने से सफलता प्राप्त करने का संदेश मिलता है। पहला तो ये कि कोशिश जब व्यक्ति हम करते हैं, कोशिश हम कर रहे हैं, तो हमें वहां पे सफलता प्राप्त होने का जो एक विश्वास होता है हमें मिलता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम कामयाब हो जाएंगे, होते हैं। और कवि कहते हैं कि जीवन की प्रतियोगिता में असफलता से विमुख न होना होते हुए अपनी कमियों को खुद पहचान कर स्व प्रयत्न से लगातार आगे बढ़ने से हार कभी नहीं होती। देखिए कितनी बड़ी बात है। क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि जीवन की प्रतियोगिता में, जीवन की प्रतियोगिता, हम यहाँ पे अलग अलग की प्रतियोगिता देखी है, यहाँ सारे के सारे जीवन की प्रतियोगिता के बारे में बता रहे हैं सोहनलाल द्विवेदी। क्या बता रहे हैं कि हम असफलता से विमुख न होते हुए, हम असफलता से विमुख न होते हुए अपनी कमियों को खुद पहचान कर, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಆತಂಕ ಅಡಗಿದೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಸೋಲಾಯ್ತು, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಅಡಗಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಒಡಗಿ ಕೂತಂತ ಈ ಸೋಲಿನ ಕಾರಣಗಳು ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿನೇ ಪ್ರತಿಫಲ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇನೋ ಸೋತಿದಾಗ ನಮ್ಗೇನೋ ಜಯ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಅಥವಾ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಷ್ಟು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ನಮ್ಗೆ ಆರಾಮ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಎನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿರಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಓದಿದೀಯಾ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೇವಲ 70 ಅಂಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 70% ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ 70% ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲ್ಲ. ನೀವೆಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀವೆಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆ ವಿಷಯದ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಏನೋ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಈಗ ಮಾಡಿ ಗಣಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಹಿಂದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು 80ಕ್ಕೆ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಕೊಡ್ರಿ, 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಟ್ ಆಗಿದಾವ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳುದು, ಶಿಕ್ಷಕ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪಾಠ ತಿಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಹೇಳುದು, ಹಿಂದಿ ಪೇಪರ್ ಇನ್ನ 2 ದಿನ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಆರಾಮ್ ತಪ್ಪಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹಿಂದಿ ಓದಲೇ ಇಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷ ಓದಿದ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ತು, 2 ದಿನ, 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದಾದಂಥದ್ದು 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಓದಿದ್ರಿ? ಕೇವಲ 2 ದಿನದ ಒಂದು ಆರಾಮ ತಪ್ಪಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂಬ ಕಾರಣ ತಾವು ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, व्यक्ति स्वयं अपने कमियों को खुद पहचानना चाहिए। जो तुम्हारी कमियां हैं तुम्हें पहचानना है कि तुम क्यों हार गए, कि तुम किस लिए वहां पे पीछे छूट गए, तुम्हें वहां पे क्यों हार ही मिली, तुम्हें वहां पे क्यों जीत नहीं मिली, आपको ही देखना है। स्व प्रयत्न से लगातार आगे बढ़ने से हार कभी नहीं होती। स्व प्रयत्न से, दूसरे दबाव डाल रहे हैं, दूसरे बोल रहे हैं, ऐसा प्रयत्न नहीं होना चाहिए कि हम बोलते हैं पढ़िए छात्रों, पढ़िए बच्चों, पढ़िए लिखिए, हम तुम पर दबाव डाल रहे हैं, ऐसे ऐसे आपको जय कहाँ मिलेगी? आप अपने मन से, यानी तुम्हारे मन से पढ़ना है, आगे बढ़ना है।
जब जाकर देखिए किस प्रकार से तुम आगे की ओर बढ़ोगे, तुम्हें यशस्वी सफलता हासिल मिलेगी, यशस्वी प्राप्त हो जाएगी। वरना हम कहाँ से वहीं पर रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति कोशिश करता है वो व्यक्ति आगे निकल जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, कोशिश करना है। जो व्यक्ति सच्चाई से मन लगाकर जो व्यक्ति क्या करता है, कोशिश करता है, उसकी हार कभी नहीं होती, कभी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो चलिए इस कविता को देखेंगे। कविता को देखने के बाद हमें पता चलता है कि कोशिश कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार से कोशिश करनी चाहिए। इस कविता में कवि ने यह संदेश दिया है कि सतत प्रयत्नशील व्यक्ति की निश्चित रूप से जीत होती है। समस्याओं से मुंह न मोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। समस्या हमारे जीवन में आने ही लगती। समस्याओं का आधार ही जीवन है। समस्या के बिना जीवन ही नहीं है। ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಜೀವಿಸಬಾರದು, ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ವ್ಯರ್ಥ. ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನವೇ ಇಲ್ಲ. ಜೀವನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ದುಃಖ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷನೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಜಯ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಒಂದು ಮುಖಗಳು. ನಾವು ಏನ್ ಬಯಸ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ದುಃಖ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಇರ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡೂ ಒಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ಸುಖ, ದುಃಖ, ಒಳ್ಳೆದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಪಾಪ, ಪುಣ್ಯ, ಸೋಲು, ಗೆಲುವು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಕಷ್ಟದ ಒಂದು ಸುಖದ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೌಲ್ಯ ಸುಖ ಇದ್ದಾಗ ದುಃಖ ಯಾವುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರ್ತಿಸುವ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಸೋಮನಾಥ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು, ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೋಲು ಅಂತೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. इसलिए कविता में बच्चे ये संदेश प्राप्त करते हैं कि जो व्यक्ति सतत प्रयत्नशील से रहता है, सतत प्रयत्नशील करता है, उस व्यक्ति की निश्चितता के रूप में जीत होती है। वो व्यक्ति अवश्य ही अवश्य जीतता है, बिना कोई भी वहां पे नहीं हारता। समस्याओं से मुंह न मोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। आपके जीवन में कैसे क्यों ना समस्या क्यों ना आए, आपको क्या करना है, उससे मुंह न मोड़कर उसको अपने साथ लेकर उन समस्याओं से बाहर निकलकर उन समस्याओं का हल निकालकर आपको क्या करना है, जीत की ओर बढ़ना है, जीत की ओर आगे जाना है। इसलिए यहाँ पे आपको मैं एक बात कहता हूं कि आपके जीवन में कैसे क्यों ना घटनाएं घटी हो, कैसे क्यों ना आपको वहां पे समस्याएं क्यों ना आई हो, लेकिन आपको क्या करना है, आगे की ओर बढ़ना है। और एक बार कोशिश करनी है, कोशिश करनी है, कोशिश करनी। कोशिश के बिना हम जीत को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या करना है, कोशिश जारी रखनी है। तो चलिए सोनलाल जी क्या क्या वहां पे बताते हैं, देखिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उसका इसी हैरानी में। मिट्टी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए, सुनने में तो अच्छा लगता है, कानों को सुनने में अच्छा लगता है, देखिए इसको हमें समझना है। क्या कहती हैं पहले दो लाइन, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर, लहरें देखे हैं आप, समंदर देखे हैं, समंदर में आने वाले लहर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक वहां से आते ही रहती हैं लहरें, ಅಲೆಗಳು, लहरें ಅಲೆಗಳು, ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಅಲೆಗಳು। जब समंदर में लहरें आने लगती हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस लहर को देखकर नौका डर कर यदि डरती है तो इससे उसके पार नहीं हो जाती। यदि नौका डरती है कब? पानी के लहरों से। जब इस पार से उस पार नहीं जा सकती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो कोशिश करती है, लहर को टकराती है, लहर से आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तभी जाके इस पार से उस पार तक जाती है। ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು, ಆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿ ಆ ಹಡಗು ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಲೆಗಳು ದಟ್ಟಾದಂತ ಅಲೆಗಳು ಒಂದಾಗನ ಒಂದು ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಹಡಗು ಅಂಜಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹಡಗು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಅಲೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಟಕ್ಕರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಇದರರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೋಲವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸೋಲವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. इसलिए कहती हैं लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर यानी हमारे जीवन में किस प्रकार के क्यों ना समस्या क्यों ना है, समस्या तो आती रहती है। आपको पहले ही मैंने बताया हमारे लहर क्या है, एक समस्या है, एक चुनौती है। उस चुनौती को हम पार करेंगे, यानी लहर के रूप में समस्या आई है ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಲೆಗಳ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡದೆ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದರದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ಬೇಕು. आगे कहते हैं नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही सी चींटी, जब देखिए आप छोटी सी नन्ही सी छोटी सी बहुत ही छोटी सी नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर, ऐसे ही नहीं मुंह में दाना लेकर जब चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार गिरती है, 100 बार गिरती है। क्या देखिए
ಸಣ್ಣಾದಂತಹ ಇರುವೆ ತಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಆ ಇರುವೆ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಗಿಂತ ಡಬಲ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಆಹಾರದ ಒಂದು ವಸ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಗೋಡೆ ಏರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗೋಡೆ ಏರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಟಕ್ಕೆ ಆ ಇರುವೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ದಪ್ಪ ಅಂತ 100 ಒಂದ್ಸರಿಲ್ಲ 10 ಸರಿಲ್ಲ 100 ಸಾರಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಇರುವೆ ಮತ್ತೆ ಏರುವುದನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, इसलिए कहते हैं नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन हार नहीं मानती। इसलिए हम में ये भी क्या है, एक चुनौती है, एक समस्या है हमारे जीवन में। नन्ही चींटी उस तरफ परिश्रम करती है, कोशिश करती है, तो हम तो इंसान हैं, मनुष्य हैं, हम क्यों ना करें? ये बताइए, हम क्यों ना करें? आपको क्या करना है? एक बार नहीं 100 बार कोशिश करनी है, 100 बार कोशिश करनी है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अकरता है। मन का विश्वास यदि पक्का हो जाए तो यदि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಾವು ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ನಂಬಿಕೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಸಫಲತೆ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಏನಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಅತಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ, ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಅತಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। जो मन का विश्वास होता है रगों में, हमारे जो रक्त है, जो रग में रग बह रहा है, वो सारे के सारे रक्त में क्या करता है, विश्वास भरता है, साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। चढ़ती है चींटी, गिरती है, गिरती है चढ़ती है, चढ़ती है गिरती है, लेकिन हार नहीं मान रही। न अखरता है, न अखरे, नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। वो जो चींटी है अपने घर तक उस अन्न के दाने को लेकर ही जाती है, उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, बेकार नहीं हो जाती। आखिर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನತನ ಅಥವಾ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ 1 ಸಾರಿ ಸೋಲ್ತಾನೆ, 2 ಸಾರಿ ಸೋಲ್ತಾನೆ, 3 ಸಾರಿ, 4 ಸಾರಿ, 10 ಸಾರಿ, 20 ಸಾರಿ, 50 ಸಾರಿ, 100 ಸಾರಿ ಸೋತಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಗೆಲುವು, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಸೋಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ತನ ಅಂತ ಸೋಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಯಶೀಲಾಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಏನು, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಪಾಠವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ
ನಾ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೀನಿ, ನನಗೇ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇದೆ, ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂಥದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಲಿ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿನೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಡಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾವು ಮುನ್ನೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಉಳಿದಂತಹ ಪಾಠ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೋಡೋಣ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು.
Hello, good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon to all. Dear students, today here we are going to discuss about the functions of money. In the last class, we discussed about the meaning of money and also evolution of money there. What do you mean by money here? Money, it is any kind of an object or item which we use to do the transaction or to get goods and services here between the people or between the institutions here or among the countries. And you already know during the ancient days, the people they were using that different type of object to do the transaction. But over the period of time, they discovered a new money. At the beginning, they were using maybe that object to exchange their goods, but later onwards, they started to use that mineral coins, which they prepared by using the copper, bronze, and others. But later onwards, for the period of time, they started to prepare coins made by the silver, gold, and while they discovered the paper, they usually on paper also as a currency. And at present, we have been using here plastic money also to do the transaction. This is the what? Evolution of money there. Year by year, the people, our ancestors, they discovered here new kinds of money to make easy their transaction or to have the goods and service between the people there or between the institutions. Today in this class here, we will understand the functions of money here. What functions, what work it will do, or it may help us to do the all activity there. There are two types of functions here. The first is here primary or main functions, and the second it is secondary function. The first it is primary, and the second it is here secondary functions. The first also it has here divisions. They are the first one, medium of exchange or means of payment here. The first, it is a medium of exchange or means of payment. Money is used for selling and buying goods and making corresponding payments here. It is used to purchase any kind of goods, and the products which you have prepared to sell also we may spend here money. For example, if any farmer if he would like to sell his goods, he has to spend money for the purpose of that transportation, and later on also that buyer he will purchase goods of him here by paying money there. Like this here, it is the medium of exchange of payment here to purchase the goods or to sell the goods between that manufacturer to distributor or producer to distributor here, and between the distributor to that consumer there. Whenever we go to the shop, we can purchase any kind of things here, but when we will purchase the kind of objects or things or substances which we require for us, and later on we will pay the price of that goods by using the money there.
And the second it is here, measure the value, the prices of all goods and services are expressed in terms of money there only. The prices of all kinds of goods and services are expressed in terms of money only. This makes it easier to determine the value of goods and services with a common unit here. By using the money here, we can value or we can measure easily the cost of any that objects or goods or services. Here, money it is used to measure the value of good, any kind of goods and services here. It would be about the house also, it would be about the what vehicles also, it would be about any notebook also here, pen, pencil, or any other commodities which we require in our day-to-day life. So that we can easily decide the value of that object, and if we have that much amount to purchase that goods on the spot by paying hard or by paying for the any other kind of that way, check or DD, any other way here, we can purchase the goods here by measuring the value of that goods and services. These are the primary functions of that money, and now here we are going to discuss about the secondary functions. The first primary functions, medium of exchange of means of payment, and the second it is here, it helps to measure the value of goods there. And the second important functions, they are called secondary here, or these are what later reference activities here. Standard of different deferred payment here. Money it is the standard, or it is the way of deferred payment. Money is the future transaction too. A borrower is under a obligation to pay a specified sum of money on a specified future date here. Whenever we do not have sufficient money to purchase goods, or during that occasion, by assuring that seller we will pay the amount in the future, also we can purchase the goods there. It means through practicing a borrow or through the debt also, which we can call in Kannada here rokdi way. Your side maybe I don't know what do you call that. Rokdi means here without paying amount on the spot while purchasing goods, he can purchase goods, but later on also he has to pay that amount whenever he will get money from the other activities or through the other income there in the future. Here similarly, a person by now agrees to pay stated amount of money on a future date. Use of money facilitate such a future payments here. The use of money, it helps to purchase goods even though some that persons they do not have money there. All the shopkeepers and distributors, they do not provide these facilities on whom they have belief or those who are below to him, they may allow them to purchase the goods there by getting assurance from that purchase person
he will pay that sum of money in the future on that particular date or particular month. Even most of we have been purchasing here goods in the shops, stationery shop, or any other goods and shop here, or that what we call that kirani shop also in Kannada here. At the end of the month, whenever we'll get a salary there, this happens in that salaried person or a government person or that a private person also doesn't practice in this type of that habit. Up to the month, they will take goods or that commodities which he required to lead his life. And after getting salary month end, he may pay the total cost of that all commodities which he purchased in that last month there. Like that, money it helps to do these kind of activities. Then D is a store of values here. For the future benefits here, we can also store this money in the form of a deposit, investment, or a FD, RD there, or through any other ways. It helps to store the values or wealth for future benefit. Yesterday, maybe I had told an example regarding that. For a future benefit means here to purchase any kind of that vehicles or any kind of goods, or to build the house there, or to provide education to our children, or to do the marriage of our children there, or any other benefit purpose here, we can easily store that money there to deposit or FD, RD, or for the investment also in any kind of that market, share market. To build the house also, for the after that retirement, most of the old persons they will store that wealth to lead their life after the retirement in the bank there in the form of a deposit, fixed deposit, or RD, or through investing any kind of that share market there. And some of the parents for the purpose of their children college fee, to fill the college fees or to send them for vacation classes here, they will store their wealth there. And also the transfer of values. The introduction of money has made the exchange of goods to distant places possible. Means by using the money here, money helps to exchange goods or to transfer your goods from one place to another place or one person to another person. The ease of transferring purchasing power from person to person or a place to has expanded here. By using the money, we can send here or we can purchase goods from any person, or we can send it from one place to another place also. That we cannot send money in vehicle there. Here I am talking about the goods. Money is help us to transfer or to exchange the goods and services between the people, between the state, between the country, between the group of communities here, or any other institutions here. By using the banks, we can send the money to that person from whom
will purchase the goods, and that goods will be transferred to him by using the kind of the transportation or vehicles. It would be railway transportation, it would be water transportation, or vehicle road transportation, or through the air also there. Air transportation, not air. These are what are functions of money. Next here, we have to discuss about the bank. What do you mean by bank? Do you have any idea regarding the bank? Can anyone tell me the meaning of bank, which we have discussed in the bank transaction economics first lesson there? Hello? And Vaikati, do you have any idea regarding the bank? Here I will give clue there. It is an institution. Can you remember anything else now? Meaning of the bank? Hello? Bank is an institution or a kind of organization which receives money from the depositor and assured him to return that money whenever he requires. Bank here, it is a kind of institution here or organization. And what it will do, it receives money here. It doesn't have its own income. What is the main income of to the bank here? The depositor or the customers. And the another source of income for the bank here, interest on that amount which it will pay to the borrowers, which it receives from the borrowers there. Money is an institution which receives money from the depositor or customer and assures him to return that money whenever he requires. At present here, this State Bank of Mysore, it is merged with that SBI there, State Bank of India. The term banking is defined as accepting for the purpose of lending or investment of deposit of money from the public, repayable on demand or otherwise withdrawal by check, draft, order or otherwise here for any other purpose here. Here it is an institution which accepts here amount from the people, person or the consumers as an investment or as a deposit also, and later on it assures to repay that amount whenever he required through the check also, through the by using the ATM also, or through the draft also there. 19th the Indian Banking Regulation Act of 1949 defined the term banking company as any company which transacts the
any company which transact the what is that word? There is a status bar. I can't see that there, therefore. Okay, let it be here. Only that 1949 Indian Banking Regulation Act also, it has defined the meaning of money there. It is a kind of a company which do the transaction of that deposit and then that lending money with its customer there. There is a status bar here in the computer. I can't see that. In India, the banking system consisted of the State Bank of India and 20 public sector commercial banks here. In India here, the State Bank of India, it is the main bank which works under the RBI, and under that 20 public sector commercial banks are also found in India here. There are two types of banks in India, public sector and then private sector here. There are the two types of banks in India here. First, it is a public sector and another one it is a private sector. This SBI and that Axis Bank, State Bank of Mysore, which was merged into the State Bank of India, and many other are the part of public sector banks. An example, Bank of India also, Canara Bank and Bank of Baroda, and etc. here. There are several. These are all are the public sector banks. And private sector, there are HDFC Bank, IDBI Bank, ICICI Bank, Axis Bank, etc. here. These are the private sector bank there. At present here, India has the RBI as the head of the all banks or mother's bank there. Bankers Bank also it is called, with the 20 public commercial banks here. These are the pictures or the symbols of the banks here. State Bank of India, Bank of Baroda, Bank of India, Canara Bank, Central Bank of India, Union Bank, IDBI Bank, Syndicate Bank, Corporation Bank, Eco Bank, and this one Indian Overseas Bank, Indian Bank, Bank of Patiala, Allahabad Bank, Dena Bank, Vijaya Bank, Bank of Maharashtra, Bank of Bikaner, Bank of Punjab, and United Bank of India here. These are the banks which works with the State Bank of India. Public sector commercial banks here. There are divisions others here, like regional bank, Karnataka Vikasa Gramina Bank here. And the next one it is a private sector bank, HDFC, ICICI Bank, Axis Bank. These are the private sector banks here. Cooperative societies. Abhyudaya Cooperative Bank. These kind of cooperative societies have been implemented or established by even the common people also, those who will show their interest to do the kind of business activities here. By taking the permission from the RBI,
or government here, they can also establish that cooperative societies. But we have to take here very necessary precautions to establish here cooperative societies. And also that customers, those who will show their interest to deposit their amount in these cooperative societies, they should be very careful, because most of the that cooperative societies, you might have heard about that issue there. That last month and then last 2 months back also in Bangalore and in some other areas of the India, some that cooperative societies, they were cheated the people there. Banks that are registered with RBI and regulated by it here. Here all types of banks, these will be both registered with the RBI, and later onwards it give permission to carry on that banking all activities to any kind of that institutions here. Next, importance of banks here. They mobilize the savings. They encourage the people to save their money for the purpose of future activities here. You know that what are that future activities here? Again and again, I do not name that all. Here, banks, it helps to encourage the people to deposit the amount in the bank there for their future activities, future purpose. And the second, it is here, banks provide a convenient way of remittance. Remittance means here transfer. If without the bank, it is a little hard to transfer the amount from. Recently, we have been using that mobile banking and internet banking, but in the past time, it was the main source of or main way to transfer money from one place to another place. Most of we would use banks here to transfer amount from one person to another person, or one area to another area, one region to another region there. But at present, we have been using here that mobile banking and then internet banking here. Whatever amount which we have deposit or which are stored in the bank, by using the internet banking and that mobile banking, we can easily transfer our amount to any place or to any person account there. It helps to order transfer money from one place to another place or person to person very easily there. No need to reach your bank to transfer money, or and also to stand in that queue. It will take a lot of time to transfer there, that process. But by using the modern technology and these science here, it would easy to send money from one place to another place. By using that mobile banking and internet banking, we can purchase the goods also there. Okay, grab their hub. If you would like to have anything else in the future, you can take the money there. Here I am offering that money to you. Aditya Ladgi, Pasodi. Yes, sir. Take their amount, how much you want. Yes, sir. And others also. You require their amount for future purpose. Whenever you will pass with this SSLC, your parents have to pay their 1 lakh or 1.5 lakh or 40,000, 50,000 to get admission into that prominent institution. The third importance of bank it is here. Banks offer higher rates of interest on fixed deposits. Bank it offers here highest rates of interest on fixed deposit, and they give loan to
borrows at lower rate of interest here. Banks offer highest rate of interest on fixed deposit. Maybe for it is different from person to person. For common people, it would be only that 7% or 8%. For that senior citizen, they may offer up to that 10% also there. And later note, they give loan to that borrowers at lower rate of interest, lower or higher than. If they paid lower rate, how they could repay the depositor? Most of the banks, they may say here amount to that borrowers for higher rate debt. Yeah, more than that 10, 16, 20 also there for the purpose of a commercial activity. If we pledge any kind of that or assets, they can take care lower rate on that. If we do not pledge any kind of that materials in the bank, they may want to take care heavy interest. They lend money to agriculture, industry, and service activities for their development here. If any that farmer or industrial person, they would like to take or they would like to carry on any kind of activity here, they will approach the bank and they will meet with that area relationship officer or area sales officer, and that officers they will help them to get loan from the bank according to their interest here. If they would able to, it is depend upon there will be what variety of interest. That variety of interest that customer according to his ability he can select that schemes there according to his income in the future. After engaging in that kind of activities, he can select any kind of scheme there. Here interest, and this is what an chart of State Bank of India which tells us about the interest on the deposits here. Interest rate on domestic term deposits here, ₹1 crore and above here. For 7 days to 60 days, they are paying 6.5%, 50%. Revised, they have reduced here 6.25. For the senior citizens here, 6.75 it was, but it was reduced in the recently for that 6.2, 50%. 61 days to less than 1 year. It means within the 1 year, if we withdraw that 7% and later it decreased to 6.75. Like this year, there are variety of that interest for that public also, and then that senior citizens also here. And some other banks they may offer even doubling of their amount also after that 6 years, 7 years. It is depend upon their risk. They can get interest also this type of that person on their amount which they will deposit in the bank. In some other banks here, they can double their entire amount there. But while investing the amount for doubling, we should be very careful. They may cheat also. Recently, you might have heard about the S Bank also there. He was arrested by the police because of that misusing of the amount of public which they invested in that bank there. These are the data of 2014 of that State Bank of India.
Farmers, they will take a loan from the banks here for the purpose of to carry on any kind of agriculture activity or to purchase a kind of machines, vehicles, which help them to carry on or to do their agriculture activity very easily. And industrial persons here or the owners, they will take loan from the banks here to establish a kind of industries. And the fifth it is here, they issue demand draft, credit cards, debit cards. The banks also invest the funds on securities of the government here. Here banks, it has the another important that is here. It issues here demand drafts and credit cards, debit cards, which we can use in our that situation according to our necessity here. And also banks also invest the funds on securities of the government. They can invest in any kind of activities that are fund which it receives from the customers. This is a draft here. This is not check, draft. Next here, we have to discuss about the Reserve Bank of India. The Reserve Bank of India is the central bank of India here. It is the chief bank or central bank of India. It was established on 1st April 1935, before that independence of India, and nationalized on 1st January 1949 here. Don't write in the exam there establishment of that RBI 1949, right? 1935 there, April 1st. Most of you will get confusion in the exam, and then suddenly you will mention there 1st January 1949. First understand the question properly and then write the answer there. Don't do hurry while answering to any question. It was established on 1st April 1935 and it was nationalized by the government on 1st January 1949. The head of HO, head office, it is in Mumbai there. Head office of the RBI it is in Mumbai. Next, the functions of RBI. The first one is the monopoly of note issue here. It means it has the right to publish or introduce any kind of currency in India. RBI has the monopoly of issuing currency notes of rupees 2 and above here, namely rupees 5, rupees 10, 20, 100, 200, 500 and 2000. And 1 rupee is issued and circulated by RBI on behalf of the central government. 1 rupee, it is issued and circulated by RBI. The central government, it has here right to issue or to circulate here 1 rupee, but it won't do directly that. With the help of taking here RBI, it will do that. And remaining all that coins circulation, it is done by the, or that remaining all currency issue, it is done by the circulation, it is done by the RBI there. This is the water printing machine there. This is not the Indian picture, foreign picture there. After the demonetization, central government it has implemented
new that 500 notes, 200 notes, 10 rupee notes, and also 2000 rupee notes here. The RBI accept the deposits of central and state government collect money. The RBI accept here the deposits of central and state government collect money and also makes a payment on behalf of the government, because it is the main bank of India here. Therefore, almost all the activities of state and then central government they will done through that RBI. It issues the government bonds, treasury bills, and also acts as a financial advisor to the government here. And also it issues here government bonds to collect money here. Sometime even the government it may issue here bonds, and then it would done through the RBI there to collect the sources here or collect money here. Sometime here government it may sell the bond. Some during this occasion this activity will be done by the RBI there. And also treasury bills regarding the development activities of the government. These are all activities will done by the RBI, and RBI also extends loans advances to central and state government as when they necessary there. Whenever they required, the government can take ಅಲ್ಲ ನಾ ರೂಮ್ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಬ್ಯಾಗ್ ಇರ್ತದೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಂ ಓಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಆಗೈತ್ರಿ ಈಗ ಬಿಡ್ರಿ ಸರ್. And whenever that the central government and state government they required loans, it may offer that loans also. Recently, due to the reason of that COVID-19, country has been facing the problem of economic or that financially also. Because of that, the central government it has offered to the states here to take loan from the RBI there. Maybe there will be what are several causes. It didn't collect expected that GST tax from the state also, I mean from the central other activities. Therefore, it has offered that almost all that the states to take here loan from the RBI to manage their daily activities. Banker to government. Whatever we discuss here, this is all come under the banker to government here. And it is also a banker's bank here. It also acts as a bank for all banking institutions in the country. While establishing the bank by the private or any other organizations, they have to deposit here a little amount, nearly that 500 crore rupees or 1,000 crore rupees in the RBI, and later on also RBI it may grant permission to that institutions or kind of that person to establish the bank there. That is the surety for that customers who will invest money in the future in that bank. All the banks of the country have to keep predetermined part of their deposits as a reserve with the RBI there. So assure the security for the public fund here, it has to the new or person or new organizations who will show the interest to establish the bank, they have to deposit a little amount in the RBI there. Whenever banks need additional money, RBI provides credit to them. Whenever they require additional money here to do their activities,
even they can also take a loan from the RBI. It helps to regulate the activities of the banks and guide them in monetary management here. And also, it can suggest also to that banks here, and also it may grant amount to that all banks to carry on their activities whenever they will approach to the RBI. Without their approachment or without their request here, RBI they won't do these all activity. Whenever that individual or any that in a bank kind of banks they may approach that RBI, it will provide loan and also that suggestions to carry on that all activities. Okay, students, remaining that all functions and other issues we'll discuss tomorrow day. I have understood this all. Hello. Yes, sir. Which bank is called as a Bankers Bank in India? RBI. When it was established? If Aditya, be silent. Be silent. Let the others to tell the answer. First April 1935. It was established on 1st April 1935. And when it was nationalized? Others? Rakesh Tawarkar. 1949. Okay. In the 1949, that RBI it was nationalized there. Okay, with this here today I will conclude this class, and remaining functions and other issues we will discuss tomorrow. Okay, thank you so much to all. Bye.